Okay, so today we will learn statements and loops. So what is statements? So there are generally there are conditional statements. Okay, first one is conditional statements. ఏదైనా ఒక కండిషన్ చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ is loops. Okay, loops. Okay, so there are different loops. So we'll see what is conditional statement. Conditions చెక్ చేయడానికి మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ కండిషన్, ఓకే, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్, if condition, if else condition, if else if condition. Okay, fine. So I want to if condition statement. Suppose so I take one variable here, string age equal to 34. Okay, so age 34 అయితే ఏజ్ మోర్ దెన్ 18 అయితే నాకు సిటిజన్, సో సిటిజన్ కెన్ ఓట్. లెస్ దెన్ 18 అయితే యూ కెనాట్ ఓట్. సో ఐ వాంట్ టు రైట్ దట్ కండిషన్. సో ఇఫ్ కండిషన్స్ అనేది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఇట్? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో హౌ టు రైట్ ఇఫ్ కండిషన్. How to write if condition? If, okay, so condition, if condition, if the condition is true, then it will execute whatever you write inside this block. Whatever you write inside this block. So if string static is equal to 23, okay, so we'll write a condition here. Fine. So we are taking int age equal to 20. So if age is greater than 18, if age is greater than 18, so we are executing this particular block. Whatever you write inside this if block, you check the syntax once. If condition, okay, so whatever if the condition is true, it will execute this line, these lines of code. The condition is false, then it won't execute. The condition is false, it won't execute. Now is the condition true or false? కండిషన్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ? ఇది కండిషన్ ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 18 అంటే ఏజ్ ప్లేస్ లో ఏముండాలి? 20 గ్రేటర్ దెన్ 18, 20 greater than 18. So right click, run as Java application. Unresolved compilation problem. Okay, so extra braces ఇచ్చాం మనం. Okay, so age is greater than 18. Age is greater than 18. Suppose if I give age is only 12, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కండిషన్ ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా? ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, ఫాల్స్ అయినప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఒక్కసారి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ది జావా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెస్ట్ ది కండిషన్. ఒక కండిషన్ ని చెక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ చెక్స్ బూలియన్ కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్.
Okay, it checks the Boolean condition. Whether it is, if it is true, it will execute. If it is false, it will not execute. As simple as that. So it executes the if block. Okay, only if condition is condition is true. Condition is true. Okay, so this one. Now let's go with if else statement. So this statement is used to check more than one statement, two statements. Okay, two statements. The Java if else statement also tests the condition. It executes the if block. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ if block ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే, if the condition is false, if the condition is not true, it will execute this one. Okay, so int age equal to 12. So if age greater than 18, he can vote. Else he cannot vote. Else he cannot vote. Right click on this Java application. He cannot vote. So age is 12. Age is 12. So 12 greater than 18. It's not true. If, for example, if age is 45. Run as Java application. So he can vote. So it's a condition. ఇక్కడ కండిషన్ మనం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తున్నాం. So we are giving it directly here. Okay. Fine. So we have మనం రెండు కండిషన్స్ చెక్ చేసాం ఇప్పుడు. What are the two conditions? If condition and if else, if statement and if else statement. Next one is మనకి 2 కంటే more than 2 statements చెక్ చేయాలి అంటే more than 2 statements, more than 2 conditions చెక్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు చెక్ చేస్తుంది? ఇది ట్రూ అయితే ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ అయితే ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. 2 స్టేట్మెంట్స్ 2 కండిషన్స్ చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ. అదే 2 కంటే ఎక్కువ 3 or 4 or 5, if you want to check 3 or 4 or 5, then we need to take the help of the another statement, that is if, else if, else. If, else if, else. This is the third type of statement which is used for checking more than 2 conditions. More than 2 conditions. Okay, so the syntax ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. So we'll check the syntax. This is also called as latter statement. మనకి మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేయొచ్చు. 5, 6, 7, 8, 10 ఎన్ని కండిషన్స్ అయినా చెక్ చేయొచ్చు. సో ది ఇఫ్ ఎల్స్, సో ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ వన్ కండిషన్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్. సో మనకి కండిషన్ రాస్తాం ఇఫ్ లో, ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది? 2 టైమ్స్ ఉంది. సో మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా 2 కండిషన్స్ చెక్ చేయాలంటే, అదే 3, 4 చెక్ చేయాలంటే ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఎల్స్ ఇఫ్లు ఉంటాయి. Last one will be the else statement. Okay, for example, check here. If I want to write a program, suppose ఇక్కడ చూడండి, I want to print the student's grade. Okay, int student marks equal to 575. Okay, 575. Or for example, we'll take for out of 100, we'll take 75. Int marks, student marks equal to 75. If
student marks greater than or equal to 75. Greater than or equal to 75. Then what we will do? The student will pass in distinction. System.out.println. Student passed in distinction. ఒక కండిషన్ మనం చెక్ చేసాం ఇక్కడ అంతే. ఓకే, ఒక కండిషన్ మనం చెక్ చేసాం. ఏంట కండిషన్? స్టూడెంట్ మార్క్స్ 75 కంటే ఎక్కువ ఉంటే స్టూడెంట్ పాస్ డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయ్యాడని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇంకేం కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి మనం? ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఎల్స్ ఇఫ్ ఓకే, స్టూడెంట్ మార్క్స్ else if student marks greater than or equal to 60. Okay, and symbol aim operator is the what operator is this one? Madhuri, what operator is this one? Madhuri and Madhuri, are you there? Asrita, ఇదేం ఆపరేటర్? అండ్ ఆపరేటర్. అండ్ ఆపరేటర్, గుడ్. సో మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ చూసాం కదా. అండ్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ విల్ చెక్ బోత్ ద కండిషన్స్. ఇట్ విల్ చెక్ both the conditions. Student marks less than 75. So student marks 60 and more ayi undi, next less than 75 aithe then student passed in first class. Student passed in first class. Then we will check one more condition. Else if student marks greater than or equal to 45 and student marks less than 60. System.out.println student passed in second class. Else if student marks greater than or equal to 35 and student marks less than 45. System.out.println student passed in third class. Else, so last one will be student failed. అంటే స్టూడెంట్ కి 35 మార్క్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ రాకపోతే దెన్ స్టూడెంట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, ఒకవేళ 35 ఆర్ మోర్ అండ్ లెస్ దాన్ 45 వస్తే స్టూడెంట్ పాస్డ్ ఇన్ థర్డ్ క్లాస్. ఒకవేళ 45 మార్క్స్ అండ్ మోర్ and less than 60 వస్తే then it is second class. If student is getting more than or equal to 60 and less than 75 then first class. If he is getting more than 75 marks he is getting student passed in distinction. Okay, so this is how using multiple ladder statement. This is ladder statement. ఇక్కడ మనం ఎన్నిసార్లు else if రాసాం? 3 times రాసాం. We have written 3 times. అలా మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్నిసార్లు రాస్తాం. ఒకవేళ సమ్ టైమ్స్ 10 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే చెక్ చేయాలంటే we will check 10 స్టేట్మెంట్ చెక్ చేయాలంటే we will have 10 times here.
Understood? Any queries? Aditya, Asrita? No, sir. Madhuri? No, sir. Okay. So these are very basic things. Fine. So let's let run this program. So what student passed in? So how many marks student is having? 75. 75 marks. So if student is having only 56 marks, then which grade student will get? Run as Java application. 56 means second class. It is between 45 and 60. Okay. So this is how statements are used in Java. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా నేను మీకు పంపిస్తాను, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇవన్నీ. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్? అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ okay, next one is we will go with loops. Okay, so before that, comment lines. Comment lines are very important. So what is the use of comment lines? Anyone knows? Anyone? Madhuri gani, Aditya gani, comment lines దేనికి వాడతాం? మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ part of the code. Yeah, comment lines are not part of the code. మీరు ఇప్పుడు They give the brief description of the code. గుడ్, దే గివ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద కోడ్. మీరు ఏదైనా ఈ కోడ్ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సపోజ్ ఏదైనా రాయాలి డాక్యుమెంటేషన్ లో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏదో రాయాలంటే దాన్ని ఇట్లా మీరు చేస్తే దిస్ ఇస్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్. ఇలా కమెంట్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు. దిస్ కోడ్ బిలాంగ్స్ టు ఓకే సో అండ్ సో ఏదైనా రాయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఇది అసలు ఇది ప్రోగ్రామ్, దిస్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. అదే మీరు ఈ లైన్స్ తీసేసినారు అనుకో ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే అసలు ఇలాంటి కమెంట్సే లేవు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్. ఈ లైన్ మాత్రమే, ఈ లైన్స్ 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ రాసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్. దిస్ ఈస్ సింగిల్ లైన్ కమెంట్. మల్టీ లైన్ కమెంట్ ఉంటుంది. మల్టీ లైన్ కమెంట్ అంటే మోర్ దాన్ 1 లైన్. సో మోర్ దెన్ 1 లైన్ ఎలా చేస్తాం కమెంట్ అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్, మనం ఎక్కడైతే కమెంట్ ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఓకే, స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. సో దిస్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్ అగైన్. దిస్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ నౌ. సో కమెంట్ లైన్స్ దానికోసమే వాడతాం. ఓకే, సో సింగిల్ లైన్ కమెంట్ అండ్ మల్టీ లైన్ కమెంట్. మల్టిపుల్ లైన్స్ ని మనం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఫైన్, గుడ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫర్ లూప్. సో ఫర్ లూప్, సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్? What is the use of for loop and while loop? So we'll go with while loop first. While loop దేనికోసం వాడతాం అంటే if I want to execute any statement multiple times. If I want to execute any statement. ఇప్పుడు so main method system.out.println. My name is Venkat. Okay, so I want to print this line 10 times. Okay, ఈ లైన్ నేను 10 times రాయాలి. 10 times I want to print this line. So what I will do? So I will print like this. Okay. Okay, 10 times. So itla రాయడం better. Okay, so this is how we can do generally. If I want to print 10 times, this is how.
బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఫెయిర్ వే టు రైట్. సో దానికే మనం ఏదైనా if you want to execute any statement for number of times, then we have to take the help of loops. So ఏం చేస్తాం దానికి while. So while loop. So generally there are how many types of loops in Java? While loop, do while loop, then for loop. Okay, the first one we'll check while loop. So while loop cheyalante, what is the syntax we have? While condition, then statements. Condition true అయితే ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాయి కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్, వైల్ లూప్ సింటాక్స్. సో ఇది ఎలా చేస్తాం మనము? int I equal to 10, int I equal to 10, while I greater than 0, while I greater than 0, while I greater than 0, I am executing this ID, ID, while ID greater than 0. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను? ID equal to 10, ID greater than 0. Greater than 0 అంటే ట్రూ ఆ ఫాల్సా మాధురి? ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఇక్కడ ID ప్లేస్ లో వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 10 ఉంటుంది. 10 greater than 0. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ. సో ట్రూ అయితే దిస్ వన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా? ట్రూ. సో ట్రూ అయిందంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితేనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా నేను? ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? రన్ దిస్. నేను ఇదంతా కూడా ఎక్కడ రాస్తున్నాను? మెయిన్ మెథడ్ లోపలే రాస్తున్నాను. See, it is inside main method. So run as Java application. చూడండి ఇక్కడ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంది. ఎందుకు? Why? Because the condition is true always. ID value 10, ID value ID greater than 0, 10 greater than 0. So it is true always. ID value అనేది ఎప్పుడు 10 ఉంటుంది, greater than 0 కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Now what I will do? ID minus minus. ID minus minus means what? This is what operator? అందుకే చెప్పాను మీకు ఆపరేటర్స్. ఒకసారి విల్ జస్ట్ గో బ్యాక్. ఎక్కడ చూసాం మనం ఆపరేటర్స్? Where we have seen operators? Here. So increment operators. Okay, so plus means what? Increment operators మనం రాసామా? ఇక్కడ రాయలేదా? Increment operators. Increment operators. Okay. Value plus, value minus. So అంటే ఏం ఇక్కడ ఏంటి? Value plus means who will tell me? So ID minus means, so this ID value 10 value for one time it will reduce its value, means it becomes 9. ఒక్కసారి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందంటే 9 అవుతుంది. సో అప్పుడు ID వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 9 ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే 9 greater than 0. 9 greater than 0 అయిందంటే ట్రూ అగైన్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లైన్. ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే 9 మైనస్ మళ్ళీ 9 మైనస్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 8 అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ 8 greater than 0. 8 greater than 0 ట్రూ. సో ట్రూ అయిందంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
సో 8 minus minus అంటే దెన్ అగైన్ ఐడి బికమ్స్ 7. సో అలా 10 ఉన్న వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ 0 వరకు వచ్చేస్తుంది. 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ ఆ ఫాల్స్? ఫాల్స్. 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈక్వల్ టు 0 కదా. 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 నో, ఇట్స్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. చూడండి. సో జస్ట్ రన్ దిస్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్? 10 times. 10 times it executed. Okay. So let's see. దీన్నే మనం will print the value, not name. Will print the value. Value of ID is ID. Okay. So plus అనేది concatenation operator. So what is concatenation operator? Anyone knows? తెలుసా? తెలియకపోయినా పర్వాలేదు, మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అది దాని గురించి. What do you know about concatenation operator? Anyone in the class? To join any two statements or any operand. Two statements. Two statements. నీకు ఐడియా ఉందా హర్షిత? Concatenation operator? లేదు సార్. ఓకే, ఫైన్. సో నీకు మాధురి? నో సార్. ఓకే. సో కన్కాటినేషన్ గురించి మనం ఫ్యూచర్ లో కూడా వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ అర్థం కాకపోయినా ఏం పర్వాలేదు. సో ఇదేంటిది? మీకు బ్లూ కలర్ లో నేను హైలైట్ చేసింది ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ ఐడి. వాల్యూ ఆఫ్ ఐడి. అది నేను అది ఏ టైప్? అది స్ట్రింగ్ టైపా, ఇంటీజర్ టైపా, ఫ్లోట్ టైపా, ఏ టైప్? ఇంటీజర్ టైప్. కాదమ్మా, ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లో నేను రాశాను కదా వాల్యూ ఆఫ్ ఐడి అని. స్ట్రింగ్ టైప్ సార్. స్ట్రింగ్ కదా ఇది. స్ట్రింగ్, దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. సో యు ఆర్ జాయినింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ అంటే ఇంటీజర్ హియర్. ఇంటర్నల్ గా అది ఎలా యాడ్ చేసుకుంటుందో అది మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. But as of now, you should understand that this is a concatenation operator. Concatenation means it joins two different types. Fine. So, ఇది రన్ చేసి చూడండి. When ID greater than 0. So that means మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ 10 ఉంది. సో ఈ 10 వాల్యూ తోటి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 10 గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? 10 ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇది 10 మైనస్ మైనస్ అంటే 9 అవుతుంది. ఐడి వాల్యూ 9 అవుతుంది. అప్పుడు 9 గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ. అప్పుడు ఇదేం ప్రింట్ అవుతుంది? 9. 9 తర్వాత మళ్ళీ 8 అవుతుంది. అలా వాల్యూ తగ్గించుకుంటూ ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ వి గాట్? 10, 9, 8. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్? 10 times. Yes or no? ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లూప్. ఏదైనా స్టేట్మెంట్స్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దెన్ వీ హావ్ టు టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. లూప్స్, నాట్ ఓన్లీ వైల్ లూప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డూ వైల్ లూప్. సేమ్ నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్సే ఇక్కడ నోట్స్ లో ఉంటాయి. చూడండి. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? వైల్ లూప్. So the Java while loop is used to iterate a part of the program several times. A part of the program ni several times మనం iteration అంటే ఏంటి? అది ఎగ్జిక్యూషన్. వాల్యూ 10 ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 9 ఉన్నప్పుడు ఇంకోసారి. అదే ఆ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవడాన్ని మనం వన్ ఐటరేషన్ అంటాం. If the number of iteration is not fixed, it is recommended to use while loop. మనకి ఎన్నిసార్లు అన్లిమిటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? అన్లిమిటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఈ వైల్ తీసి ఇక్కడ ఈ ఐడి మైనస్ మైనస్ ని తీసేయండి. సో నేను కమెంట్ చేశాను దీన్ని. కమెంట్ చేయడం అంటే నౌ ఐడి ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నౌ రన్ ఇస్ రన్. చూడండి. 10 వాల్యూ అసలు మారుతుందా? 10 వాల్యూ అనేది 9 వాల్యూకి మారట్లేదు. ఎందుకు మారట్లేదంటే ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ తీసేసాను నేను. ఓకే, సో ఎన్ని తీసేసాను. సో
10 వాల్యూ 9 గా మారట్లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది తీసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మారుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద if the iteration is not fixed, it is recommended to use while loop. Okay, so ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నేను మీకు నోట్స్ పంపిస్తాను. సో నెక్స్ట్ వన్ is do while loop. Do while loop. Do while loop means what? There is a small difference between while loop and do while loop. So while loop ki do while loop ki difference ఏంటంటే, suppose id less than 0. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా అశ్రిత? False, sir. కండిషన్ ఫాల్సా ట్రూవా? False, sir. ఫాల్స్. ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఒక్కసారి అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? నో. కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందంటే ఒక్కసారి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఇంకా. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ డూ వైల్ లూప్. సో డూ వైల్ లూప్ ఏం చేస్తుందంటే, కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా కూడా అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. The Java do while loop is used to iterate a part of the program several times. The Java do while loop is executed at least once because condition is checked after loop body. The syntax ఎలా ఉంటుందంటే, do open brace closed brace while condition. Okay, so how the syntax will be? Okay, so do is a keyword, while is a keyword. ఇక్కడ నాకు కీవర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి నాకు చెప్తారా ఆదిత్య? ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అసలు ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో చెప్పు నాకు. ఏదైతే కీవర్డ్? ఆదిత్య, Yes, sir. tell me. కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేవా? 7 keywords. నాకు చెప్పు చాలు, ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పు. Package, class, public static void, ఓకే, do, while. గుడ్. ఓకే, డూ వైల్. సో డూ అనేది కీవర్డ్. సో డూ అనేది, సో డూలో ఉన్నది ఏదైతే ఉందో, డూలో ఏమైతే రాస్తున్నామో, సో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. system.out.println value of id plus id. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? id less than id greater than 0. int id equal to 5. int id equal to 5. Now do block will execute. do లో ఉన్నదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత వైల్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. id greater than 0 means 5 greater than 0, ట్రూ. ట్రూ అయిన తర్వాత ఇక్కడ id మైనస్ మైనస్. సో id మైనస్ మైనస్ రాయకపోతే ఏమవుతుందో చూద్దాం. రన్ యాస్ unresolved compilation problem. Okay, so we have మనం ఎక్స్ట్రా రాసాము. run as Java application. చూడండి, it is executing 5 always. Now id మైనస్ మైనస్. id మైనస్ మైనస్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1. అదే ఒక్కసారి సపోజ్ I will make the condition fail. id less than 0 అంటే 5 less than 0. సో ఇది కండిషన్ ఫాల్స్ కదా. ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో అశ్రిత? Sir.
సో ఇదేంటిది లైన్ నెంబర్ 8 లో ఉన్నది ఏంటి? Is it a variable? Yes, sir. Okay, what is the name of the variable here? ID. ID is the name of the variable. Okay. So what is the value assigned to the variable? 5, sir. 5. Good. Okay, so this is the syntax and we are checking the do while. So ikkada దీన్ని మనం we call it as declaration or initialization also. Both, sir. Both declaring and initializing Yes. value. Good. Yes, sir. What is this one? Incrementing and decrementing. Okay. Incrementing and decrementing. So what is this one? Condition. Okay. So main condition. Condition true అయితే ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్. సో మూడు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, ఇనిషియలైజేషన్, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్, కండిషన్. ఓకే, బట్ ఆ మూడట్లని ఒకటే చోట రాసే లూప్ ఏంది అంటే ఫర్ లూప్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఫర్ లూప్? The Java for loop is used to iterate a part of the program several times. సేమ్ ఏ లూప్ అయినా కూడా మీరు వైల్ తీసుకోండి, డూ వైల్ తీసుకోండి, ఫర్ లూప్ తీసుకోండి, ఏ లూప్ అయినా కూడా దేనికోసం వాడుతున్నాం మనం? మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఏదైనా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే లూప్స్ వాడుతున్నాం. ఏదైనా కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ ట్రూ అయితే ఒకటి జరగాలి, ఫాల్స్ అయితే ఇంకోటి జరగాలి. అలాంటి కండిషన్స్ చెక్ చేయాలంటే దానికి ఏం వాడుతున్నాం మనము? స్టేట్మెంట్స్ వాడుతున్నాం. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ లూప్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ ఫర్ లూప్, ఫర్ ఈచ్ లూప్, ఫర్ ఈచ్ ఆర్ ఎన్హాన్స్డ్ లూప్, లేబుల్డ్ ఫర్ లూప్. ఓకే, లేబుల్డ్ ఫర్ లూప్. సో విల్ సీ ద టూ నౌ. వన్ ఇస్ సింపుల్ ఫర్ లూప్. సింపుల్ ఫర్ లూప్ అంటే సింటాక్స్ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ చూడండి. ఐ షో యూ ద సింటాక్స్. డూ వైల్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ ఉంది, డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్. సేమ్ అదే ప్లేస్ లో మనము ఎక్కడ రాస్తాము? ఫర్ సో ఇది ఇనిషియలైజేషన్ ఆర్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్. ఈ కండిషన్ ఉంది, వైల్ కండిషన్ ఎక్కడ ఉంది? వైల్ కండిషన్ ఇక్కడ ఉంది, కండిషన్. తర్వాత ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్, ఇది ఇక్కడ రాస్తున్నాం. అంటే ఫర్ లూప్ లో ఇనిషియలైజేషన్ అండ్ డిక్లరేషన్, కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్, డిక్రిమెంట్, ఈ మూడు కూడా రైటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. Fine. So we'll execute a program. So initialization and declaration. So దీని ప్లేస్ లో మనం ఇది తీసేద్దాం. సో ID equal to 5, ID less than 0, ID less than 0 na greater than 0. Now ID minus. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? system.out.println. So we'll print the value of ID. Value of ID. Okay. Now run this program, run as Java application. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? int value 5 కదా, ID greater than 0. సో 5 greater than 0 అది ట్రూ అయినప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
తర్వాత ఐడి మైనస్ మైనస్ 5 వాల్యూ కాస్త 4 అవుతుంది. అగైన్ 4 గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ. ట్రూ అయినప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఐడి మైనస్ మైనస్ 4 మైనస్ 3 అవుతుంది. ఐడి ఈక్వల్ టు 3 గ్రేటర్ దాన్ 0 ట్రూ. ట్రూ అయినప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఐడి మైనస్ మైనస్ 3 కాస్త 2 అవుతుంది. అలా ఐడి వాల్యూ 0 వచ్చినప్పుడు 0 గ్రేటర్ దాన్ 0. సో కండిషన్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. ఓకే, సో లూప్స్ అర్థమైనయా మీకు? ఓకే, లూప్స్ అర్థమైనయా అశ్రిత? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ఓకే మాధురి, మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వాట్ స్టేట్మెంట్స్ వి హావ్? ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, Madhuri, what statements we have? If statement, Madhuri, can you unmute your mic? Aditya, so what statements we have, Aditya? If statement, if else statement, Okay, Goti, else if block statements ఉంటాయి. ladder statement, that is multiple statement, that is if, else if, else. So if, else if అనేది ఒకటి, తర్వాత else, last will be the else. Fine. So next one is, so next we'll finish after completing 2 more concepts. That is nothing but switch statement. Switch statement. Okay, and I think we didn't finish this enhanced loop, right? Where is this enhanced one? For loop. Okay, for each loop, that is nothing but enhanced for loop. So enhanced for loop అంటే it is from the Java 1.8 version. Okay, versions ఉన్నాయి కదా, versions లో 1.8 version నుంచి ఉంది ఇది. The for each loop is used to traverse an array or collection in Java so much more easily. It is easier to use. Simple loop కంటే easier to use. Okay, but you will not have any increment claim ఉండవు. Okay, so this is mainly for accessing the values. So ఎలా అంటే syntax చూడండి ఇక్కడ, for the type of variable and the array, any array or any values. ఇక్కడ చూడండి, let's take this. What is the ARR here? This is an array, right? Array of values, 3 values ఉన్నాయి మనకి. ఈ array లో 3 values ఉన్నాయి, 12, 33, 44. సో ఇప్పుడు ఈ for enhanced for loop ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే సింపుల్, for int I ARR. సో ఈ ARR లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ, ఓకే, ప్రతి వన్ టైమ్ లో మనకి ఈచ్ ఇటరేషన్ కి మనకి ఫస్ట్ టైం 12 ఇట్ విల్ సేవ్ ఇన్ I, సెకండ్ ఇటరేషన్ కి 23, థర్డ్ ఇటరేషన్ కి 44. రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. సి, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇది ఇంటీజర్ టైప్ ఉంది. అదే ఇఫ్ వి హ్యావ్ స్ట్రింగ్ టైప్, సపోజ్ int ARR కదా, సో ఇఫ్ వి హ్యావ్ నేమ్స్, ఓకే, Ashrita, Aditya and Madhuri. Okay, so this is string array. ఇది string array కదా. string array అన్నప్పుడు string values ని యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు what we should have? String. And from where the values are coming? Names. So we have to replace ARR to names. Right click, run as Java application. Ashrita, Aditya and Madhuri.
Ashrita, Aditya, and Madhuri. Okay, so this is nothing but for each loop or enhanced for each loop. Okay, so next one is, am I overloading? Am I overloading your brains? అందరూ ఉన్నారా? అశ్రిత, సార్ ఆశ్రితకేమో డౌట్ ఉందంట సార్. చెప్పు అశ్రిత. నో సార్, ఏం లేదు సార్, నేను వింటున్నాను సార్. Ashrita, where are you? Are you in institute or from home? నో సార్, ఇన్ హాస్టల్ సార్. Okay, in PG. Okay. So doubts ఏమైనా ఉంటే feel free to ask me. Don't worry. ఆ డౌట్ అడగొద్దు, ఇది అట్లా అడగొద్దు, అట్లా ఏమొద్దు. లేదు Or సార్. otherwise you call me in person. ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇక్కడ డౌట్ క్లారిఫై అవ్వాలి మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటి అనేది. ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే డౌట్స్ వస్తాయి. మీరు డౌట్లు అడగట్లేదంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేనంట. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. Okay, so what is this switch statement? The Java switch statement execute one statement from multiple conditions. It is like, so ఇది కూడా if else లోనే last statement type. Last statement type. So ఇది దేనికోసం అంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేయడానికి, లైక్ enum చెక్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, int number equal to 20. ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఆ నెంబర్ మనకి ఇలా కాకుండా డైనమిక్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఫైన్, అది తర్వాత చూద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం. ఓకే, so int number equal to 20. Fine. So switch int number equal to 20.